from exile, killing, and imprisoning Oromos, never stop, the struggle. Ethiopian government, stop human rights violation against Oromos. We are all Bakkala Garba. Stop violence Oromo university students. Ethiopian government must stop terrorizing the Oromo people. Stop land grabbing in Ethiopia. Stop land grabbing in Ethiopia. Free all political prisoners. We are here because of brutality in Ethiopia. EU, listeners, thousand Oromos suffering in Kenya. EU, USA, Norway, listeners, several thousand Oromos dying in deserts. Listeners, EU, listeners, Oromos dying in Somalia. Listeners, EU, USA, listeners, Oromos are being terrorized. Stop supporting these terrorists. The solution is to support the struggle for freedom. EU, USA, listeners, we are tired. Support our struggle. Support human rights. Stop supporting brutality. Stop supporting IRFs. Stop supporting impunity. Stop supporting dictators. Stop supporting pure dictators. EU, listeners, EU, listeners, USA, listeners, Norway. Now Mr. Bin Hagrol giving group in Trondheim in long now for him human rights activist will deliver us some speech on human rights, and also Mr. Kia from the organizing group, and also if to Negasa. Welcome in stage. Hej alle sammen, takk at dere kom i dag til oss. Nå vi skal begynne vårt program. Nå vil jeg gi tiden til... Jeg tror jeg her taler til en forsamling som ønsker og vil arbeide for at slik skal det bli. At kombinasjonen Etiopia, demokrati og menneskerettigheter skal bli virkelighet. Og jeg tar det som utgangspunkt. Videre tar jeg som utgangspunkt at de fleste av dere som er samlet her, har flyktet fra Etiopia på grunn av mangel på demokrati og menneskerettigheter, på grunn av politisk virksomhet, vilkårlig fengsling, tortur, forsvinning, tap av kjære, korrupsjon, etnisk rensning, eller på grunn av religion, eller på grunn av barbariske familietradisjoner, omskjæring, tvangsgifte, utstøting, eller på grunn av mangel på familie, på grunn av nød, migrasjon til storbyslummen, til trafficking, til mat for HIV-AIDS-epidemien. Videre tar jeg som utgangspunkt at vi deler frykten for hva de store damprosjektene i vest vil bringe med seg av vondt. Renaissance-dam som vil dempe opp den blå Nilen og gi kontroll over mesteparten av vanntilførselen til Sudan og Egypt. Og oppdemmingen av Omo River som vil Today we are here to protest against the injustice and oppression in Ethiopia.
It has been generally known that the current dictatorial regime of Ethiopia has been committing well-known and well-documented serious violation of human rights in Ethiopia over the last 23 years. And the regime's human rights record has been criticized by international human rights organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, US State Department, Survival for Tribal People, the International Commission of Justice, and many others for the last 23 years. The European Parliament has also passed a series of resolutions criticizing the Ethiopian government for its human rights record from 1994 to 2013. Dear brothers and sisters, in today's Ethiopia, any kind of dissent and opposition is not tolerated. In today's Ethiopia, there is no freedom of urban Alesa. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Oromo people. Oromo people. Stop. 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 Stop kidnapping. Stop kidnapping. Stop kidnapping. Stop kidnapping. Stop kidnapping Oromo people in exile. Stop killing Oromo students. Free all political prisoners. Stop killing Oromo. Stop killing Oromos. Stop. Stop. Norway. 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 No deporting Oromo people. Stop. Stop. The dictator. Regime. Ethiopia. Norway. Stop. Supporting. The dictator. Regime Ethiopia. Stop. Free Bekele Garba. Free Bekele Garba. Free Olbana Lelisa. Free Olbana Lelisa. Kidnapping Oromo from exile. Stop killing, torturing Oromo people. Stop kidnapping, killing Oromo people. Stop kidnapping, Oromo people. Free Oromo people from prison. Free Oromo people from prison. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Stop torturing Oromo people. Stop torturing denounce Oromo the people. atrocities of the current Ethiopian regime on Oromo peoples. It's recalled since Emperor Minilik expansion, Oromo peoples have been suppressed and violated their human rights by consecutive Ethiopian brutal leaders. Unfortunately, the aggression against Oromo people is continued until now. In fact, not Oromo peoples are the only victims by the regime until now. In fact, not Oromo are the only victims by the regime, but others too. The current Ethiopian regime is committing crimes against every opponent of the government. At this modern time, claiming the respect of human rights and some others who are against the regime accountability for land grabbing in Oromia is TPLF. Accountable for selling our land for foreign investors Justice. in the name of We need freedom. We need freedom. We need justice. Stop killing, arresting, torturing Oromos. Stop killing, torturing, kidnapping Oromos. We need freedom. We need justice. Justice for Oromo political prisoners. Free. We need justice. We need democracy. Stop killing, arresting, torturing Oromos. Stop Oromia. Stop kidnapping Oromos from exile. Norway. Stop supporting Ethiopian dictator. Norway. Stop supporting
Chamada. Tasfaun Chamada. Justice. For Tasfaun Chamada. For Tasfaun Chamada. Free. Bakala Garba. Free. Olbana Lalisa. Free. Olbana Lalisa. Free. Bakala Garba. Justice. For Tasfaun Chamada. Free. All Oromia political prisoners. For Oromo political prisoners. Free. All Oromo political prisoners. All Oromo political prisoners. Justice. Justice. For Tasfaun Chamada. Norway. Stop. Supporting. Dictatorship. Norway. Respect. Human rights. Stop kidnapping Oromo from exile. Stop killing Oromo. Stop killing political prisoners in Ethiopia. Stop killing all Oromos. We need freedom. Free Bakala Garba. Free Olbana Lalisa. هاي ريرو نجاح أنا خلني باتني في موتومان نروي أكا إما خيسان إسنيلالتي باتو في باتني جبتي موتومان نروي أكا نتما كان إلالي بعني اللي مقافتنيرو بلشيس اللي مالي فكيون مقافتنيرو إما كينيا إذا كانوا رويلة إلالي وانت تقولوا في دربنا يجولوا مورد بعني اللي مرابقة تاكي سلتي يقرب تكماي ربيتي يمي ثاني لا لا منجرو قتي كان عفتو يجتوباني تيجني الرجال جيبينو كنا ربي جنيننا ككندا نقافتني رواني جنو فسي نسموه تمني ركنا تمي كينيا كندا رجتو دركني ما أورمو دوتي يا ورجال ركنا በአጠቃላይ የደረሰብንን ነገር ለመቃወምና መንግስት እያደረገ ያለው እንዴት ነው ቆወማው ታዲያ ሁላችሁም ተሰብስባችሁ የኖርዌይ ገቨርንመንት እንደሚሰማችሁ ነው? ያው የኖርዌይ መንግስት ይሰማናል ብለን እናስባለን። ለኢሮፒያን ኮሚሽን ለኢሮፒያን ዩኒየን ማሳወቀናል ያለብን ችግር በጣም የተሳካ ሰላም ድምጽን ለማሰማት ነው። በሀገራችን ያለው ሰብአዊ መብት ጥሰት በእስር ቤት ብዙዎች በሞት አፋፍ ላይ ያሉ አሉ፣ በእስር ቤት እየተሰቃዩ አሉ እና ስለነሱ ድምጽ ለመሆን እንደገናም ደግሞ ኖርዌይም ደግሞ ሳፖርት እያደረገች ነው ያንን ዲክታተርሺፕ መሪ አገዛዝ። ስለዚህ ይህንን ነገር ማቆም እንዳለበት ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ መቆም አለበት። እንደገናም ደግሞ አዲስ ነገር እንፈልጋለን፣ ለውጥን እንፈልጋለን በሀገራችን ላይ እና በሀገራችን ለውጥ እንዲሆን በሀገራችን ስላለው የሰብአዊ መብት መጣስ በተመለከተ ብዙ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ሰብአዊ መብት የሚታይላቸው እዚህ በኖርዌይም የሰብአዊ መብት ብዙ ያልተጠበቀልን ስላለን ይታይልን። እሺ ታዲያስ እንዴት ነው? ሰላም አለቀላችሁ? ሰላም ሄደላችሁ? አዎ በጥሩ አሳልፈናል። ኦኬ አመሰግናለሁ። ዛሬ ለምክንያት የተነሳ ነው እዚህ የተገኘሽው? እዚህ የተገኘ በሀገር ኢትዮጵያ ያለውን የኦሮሞ ለመግለጽ ለመስጫወት ለማዳመጥ ድምጻችን እንዲሰማ እዛ ያለውን ችግርና ያለውን ኦሮሞ ህብረተሰብ ላይ የሚደርሰውን ጫናና የመገደል መካፋት ለመላው የዓለም ህዝብ የተሰማለንና እንዲሁም የኖርዌይ መንግስት የሚረዳልን በሚል እንዴት ነው ታዲያስ? ቆንጆ ሄደላችሁ? በጣም ቆንጆ ነው። እንደጠበቅነው ወይም ትንሽ ከጠበቅነው በላይ ለምን ይሄን ያህል ሰው ይመጣል ብለን አልነበረም። ከትሮንዳይም ብቻ ሳይሆን ከትሮንዳይም አካባቢና እንዲሁም ከትሮንዳይም ውጭ ሰዎች መጥተውልናል። በመምጣታቸው በጣም ተደስተናል። ወያኖኒ ሄዱ ሃላኒ ኦሮሞ ረቲ ጨምሱ ጅረኒ ሄዱ ነማ ኬኛ ረክሱ ጅረኒ kana jecha asittillee hiriira nagaa bahanii iyyeensa achirratti dhageeffamu dideefirree magaalaa haalaan
jirtu irratti hiriira itti ba'anii jiranii ani illee bakkaan itti dhiyeessii magaalaa Turindaam irraahi dhiyeessituun Urjii Hassan Jaamtii viidiyoo kaameraamaaniin Umar Ahmad Jaamaa Galatooma Eero TV irraahi Abet,